Thema sollen Frauen und Männer sollen Frauen und Männer sich die Arbeit im Haushalt teilen. Über das Thema Beziehungen zwischen Frauen und Männern wird heute viel diskutiert. In meiner Präsentation möchte ich über Thema sollen Frauen und Männer sich die Arbeit im Haushalt teilen, spreche ich. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zunächst möchte ich von meinen personalen Erfahrungen erzählen. Das ist sehr interessantes Thema. Ich denke, dass die Frauen und Männer sollen die Arbeit im Haushalt teilen. Meine Mutter und Vater teilen die Arbeit in. Ich meine, dass das Ganze normal ist. Meiner Meinung nach könnte der Mann im Haushalt helfen. Die Frauen fühlen es sehr schwierig, beide Arbeit und Haushalt zu machen. Heutzutage haben wir keine Putzfrau wegen der Pandemie. Ich möchte meine ersten 15 Tage vervollständigen über Haushalt kümmert. Meine Schwägerin nach Hyderabad zu ihrer Mutter gefahren ist. Wenn sie da ist, mache ich Pause von meiner Arbeit und helfe meiner Schwägerin, aber habe keine Erlebnis von Haushaltarbeit. Ich habe viel etwas verwirklicht, das eine Person, die Frau oder der Mann kann nicht alleine Haushaltarbeit machen. Ich glaube, die älteren Kinder sollen ihrer Mutter beim Haushaltarbeit helfen. Ich vereinfache meine meine Haushaltarbeit, wenn ich nicht viel so tun. Aber die Problem mit mir ist, ich esse nicht im Restaurant. Ja, in meinem Fall muss ich arbeiten, weil ich meine Schulgebühren bezahlen. Entschuldigung für alle Männer hier in den Unterricht, weil meine Mutter immer gesagt hat, Arbeit für Frauen sehr bedeutet ist. Das ist sehr schwer für alle Frauen, immer das Geld für irgendwas oder Kursdinge zu sagen. Also meine Mutter lebt nicht mehr, aber ich erinnere, was sie gesagt hat. Heute in unserem Heimatland mehrere Paare teilen ihre Aufgaben oder Haushaltarbeit. Zum Beispiel die Frau soll kochen, waschen und bügeln. Und der Mann soll Hauptsaugen. Correct, sir? Hauptsaugen. Mach weiter. Hauptsaugen und alles reparieren. Die Eltern unterrichten ihre Kinder auch so machen. Der Vorteil ist, dass in diesem Fall die Frauen und Männer nicht so müde sind, weil sie ihre Arbeit zu Hause teilen.
Der Nachteil ist, dass wenn der Mann viel Arbeit und wenn noch zu Hause helfen wird er sehr müde. Anschließend möchte ich sagen, dass es normal ist, wenn die Frauen und Männer ihre Haushaltarbeit teilen. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Dipti. Das war gut. Ein sehr interessantes Thema, wirklich. Sir, aber ich habe eine Frage. Können wir sagen oder können wir sprechen über Leben, Erlebnis oder Erfahrung? Ja, kann man sagen. Okay, In okay. welchem Sinne meinst du? Oder nur in Career-Aspekt oder können wir auch Alles sagen? überall, also im Allgemeinen. Im Okay. Allgemeinen. Okay, okay. Ja. Ja, das ist in Ordnung, das ist kein Problem. Okay, sure. Gut gemacht, ein interessantes Thema. Danke, Ein Sir. Thema für heute, ein aktuelles Thema. Okay, Sir. So, das war gut. Gibt Ja, danke, Sir. hier Fragen? Möchte jemand Dipti etwas fragen? Yeah. Sir, one Ja, more point I wanted to add. Yeah, Dipti. one Einen more Moment, point. Moment. Ja. Ja, Dipti. Ich möchte die Wichtigkeit dieser Problem noch einmal betonen, weil alle in der Familie glücklich sein. Mhm, okay. Kinder oder Mann, irgendwas. Ja, ja. So, ja, jetzt. Entschuldigung, Ja. Hallo. da war der Präsentation gefunden. Ja, danke. Wirklich ein aktuelles Thema. Your voice is breaking. Moment, I du can't hast hear. ein Problem mit dem Internet. Ja, deine Stimme ist nicht klar genug. Ja, Da gibt es Unterbrechungen, Störungen. Kannst du noch einmal einloggen und wieder einloggen? Ja, bitte. Ja, okay, der kommt gleich. Inzwischen gibt es noch Fragen. Hat jemand Yes, sir. noch? Ja, Guten Morgen, guten Morgen, Deepthi. Sie haben sehr gut gesprochen über das aktuelle Thema. Das finde ich wirklich großartig. Aber ich möchte Danke, wissen, Dipesh. was Ihre Meinung ist. Wozu? Dafür oder dagegen? Meinung zu? Ja. Aha. Ja, Okay. ich bin dafür, man muss mit Frau helfen. Okay. Dipti, ich habe eine Frage. Ja, sei. Ja, du hast sehr gut gesprochen und Danke ich sehr. habe eine Frage. Ja. Wenn Frau ist im Hause, also Hausfrau, und Okay. Mann arbeitet draußen, Okay. draußen arbeiten. In solcher Situation auch Männer sollen im Haushalt arbeiten oder Nein, Haushaltarbeit teilen. nein, nicht möglich. Wann Frau auch arbeiten, dann ich I said. Okay. Ja. Ja. Ja, danke. Hallo. Ja, Moment. Und Sie mich? Das ist besser. Jetzt besser. Ja. Ja. Gut. So, Dipti, meine Frage ist, dass diese Frau zu Hause ist noch tief in unserer Gesellschaft, in Indien und Nepalis Gesellschaft. Aber was man soll machen, diese Frau zu Hause zu ändern, zu Schluss zu machen? Was denkst du?
Sure. I did not understand his question. It was breaking. wollte Oh, sagen oder er Entschuldigung. wollte wissen, die Frau zu Hause ist eine Tradition in Indien, sowohl in Indien als auch in Nepal. Also das ist eine sehr, sehr alte Tradition. Frauen bleiben zu Hause, Männer arbeiten außerhalb des Hauses. Und er sagt, oder er wollte wissen, wie kann man diese Tradition zu Ende bringen? Dass die Frauen sollen auch eine Arbeit aufnehmen und die Männer sollen auch zu Hause helfen. Können wir diese alte Tradition es ein bisschen ändern oder ändern lassen? Das wollte er wissen. Und wie kann man das machen? Wie kann man diese Änderung kommen lassen? How do you get this change to come? Yeah, people has to change. Leute muss. Wie? Leute müssen. Okay. Das ist eine Leute Frage, also wie? denken, ja. Denken, Leute müssen, ich habe keine Antwort. Ja, das passiert vielleicht langsam. Das ist nicht möglich heute auf morgen. Es wird eine Weile dauern. Aber allmählich gibt es auch in einigen Großstädten gibt es schon eine Änderung. Und bei einigen Familien, aber die sind eher Maßnahmen, also Ausnahmen und keine Regeln. Okay. Ja, they're exceptions rather than a rule. Zu Hause zum Beispiel. Ich habe immer zu Hause gearbeitet und bei der Arbeit geholfen, auch wenn ich morgen um 6 Uhr aus dem Haus bin. Mein Unterricht an der Uni hat immer um 7 Uhr angefangen. Die erste Stunde habe ich um 7 Uhr gemacht. Und ich habe mein Haus um 6 Uhr jeden Tag, 6 Tage in der Woche, Montag bis Samstag, verlassen. An der Uni hier in Hyderabad haben wir auch samstags gearbeitet. Also vor 6 Uhr hatte ich fast alles in der Küche fertig. I used to have everything done before I left home at 6 o'clock. Mein Frühstück für die Familie, also meine Frau und Tochter damals, sie war auch hier in der Schule, also sie brauchte auch was so mitzunehmen. Alles vor 6 Uhr hatte ich normalerweise fertig. Then I would leave at 6 o'clock, tell my wife I'm leaving. Then she would get up and do the packing of the tiffin for my daughter. Otherwise, everything was done, cooked, ready vor 6 Uhr. Vielleicht bin ich eine Ausnahme. Maybe I'm an exception. But I've done it all along. Ich mache das auch heute. Auch heute mache ich das. I finished my work in the kitchen now. Breakfast done. It's all ready. So I woke my wife up at 7 o'clock. She has a class now at 9. So, sowas ist möglich. Ja, einen kleinen Moment. Oh, I think that. Ja, ich muss das ausmachen. Einmal. Entschuldigung. Ich musste den Wasserhahn zudrehen. Ja, okay, jetzt in Ordnung. Also es kommt darauf an, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Die meisten, und Mohammed hat das auch richtig, die meisten haben immer noch diese traditionelle Meinung, dass die Frauen, die Mädchen
nach der Heirat, nach der Ehe zu Hause bleiben sollen. So, das ist nicht so einfach. Traditionen sind ja sehr, sehr gesellschaftswidrig. It's very difficult. They normally go against the flow of society. It's very difficult to change them with the change in society. Even if you change society, die Denkweise ist sehr so schwer zu ändern. So, das wird eine Weile dauern, Mohammed. So einfach ist das nicht. That's all. So one sagt auf Empowerment, Women Empowerment auf. Ja, also Frauen überall, sie haben eine sekundäre Rolle. Sie haben keine Hauptrolle. Yes. Das ist aber das, was man sagt. Diese Women Empowerment auf. Ja, nicht nur hier, also auch im Ausland. Eine Stimme zu haben, hat es auch lange gedauert in der Schweiz. It's only at the beginning of the last century that women were allowed to vote. We are talking about Europe. They did not have a vote. So, das ist nicht nur also Indien oder Asien spezifisch. Das ist die Gesellschaft als eine Einheit, als eine Unit, complete Unit, die Gesellschaft. Egal, ob es in Deutschland ist oder in Amerika oder in Indien oder Nepal oder Sri Lanka, egal. Das ist wirklich schade. It's really sad. Und wer hat diese Regel formuliert? Who made these rules? Die Männer. Leute. Nee, die Männer. Die Männer haben diese Regel geschaffen. They created these rules. The men created the rules. Women at home, men outside, working. Aber damals war die Lage, die Situation, die Geschichte, die Gesellschaft ganz anders. It was totally different in those days. You can think of more topics, more points on this. There are lots more points you can think of. Yes, sir, lot more. We can't even. The class will end. Yeah, you have to look at it from the history point of view. We can have a debate on this. The historical perspective. Yeah, the historical perspective is necessary. The social perspective is necessary. You have to look at the different societies. Man has been always dominant or dominating. There have been more patriarchal societies than matriarchal. Kerala, as an example or as an exception in India, is matrilinear, not patrilinear. Both Deepesh and Fazil, they will agree with what I say. It is matrilinear, not patrilinear. Sonst ist es immer patrilinear. I think northeastern states also, it is matrilinear. Mizoram or Manipur, one of these two. Manipur, I think, is matrilinear. Sonst immer väterlicherseits. Und jetzt wird das allmählich anerkannt, auch vom Gericht, vom Jura, also ganz legal, that a child should be given the mother's name and not the father's name. Why? Very simple argument was given and accepted also, although it's not followed. Because a child is born only to a mother, to a woman, not to a father.
So why should a man's name given to a woman or a child of that woman? Because she is the one who undergoes all the problems later. She has to bring up the child also. The first 6 months, it is the mother who's looking after the baby, not the father. So why should the child carry the name of the father? He has done nothing. The woman has been pregnant 9 months, then delivered the child, then looked after for the child for 6 months. And what about the father? Oh, ich bin also sehr beschäftigt, ich arbeite im Büro. Und was machst du da? Ich trinke 10 Tassen Tee, bespreche mit meinen Freunden. Und die Arbeit? Ah ja, die Arbeit mag sich. So the work gets done. Also ganz automatisch ist das. I'm being very critical of the menfolk. Because I've seen government officers and private officers here, how they work. So there are many, many arguments here. We can take that up later. Okay, so noch jemand heute oder ist es morgen dann? Sir, nicht nur Denkweise, aber wenn Frauenarbeit der Männer also Minderwertigkeitskomplex haben. That's what I said. Es gibt sehr viele Argumente dafür und dagegen. Yeah, sir. And sir, as far as I have also observed, like when money come in between the relation of a man and female, then a terms like dominance starting dominating the relation, and when serving and sharing become value added, like males and females started segregating their shares and all. But we do not talk about for that because society is merging ahead with poised distribution of like males and females and the modern thoughts are really different, theories are really different. Ja, stimmt. Also deswegen sage ich, das ist ein komplettes Thema, mit dem wir dann uns später beschäftigen können. Ja, sicherlich. Ja, wir können als Debatte oder als verschiedene Pro- und Kontrapräsentationen. Ja, eine ganze Stunde können wir vielleicht an einem anderen Tag machen. Okay, some other day maybe we can choose and have a 1-hour presentation. Sicher, sir. Okay, sir. That would be interesting. Aber später, nicht jetzt. Wenn wir mehr Wortschatz und mehr Vokabular gelernt haben, dann können wir diese Präsentationen machen. Yes, sir, definitely. Ja, so, okay. So, wenn es keiner mehr heute gibt, dann habe ich ein neues Thema für euch. Wer möchte? Einen Moment. Ja, Saili. Wer möchte morgen sprechen? Das kann man auch im WhatsApp-Group teilen. Okay, okay. Ja, okay, gut. Das ist auch okay. Also wir haben das schon fest, ne? Also mindestens ein Sprecher, maximal 2 Sprecher. Right? Minimum 1 person per day, wenn es möglich ist. Wenn nicht, dann können wir das auf den nächsten Tag verschieben. We can postpone it to the next day. Yes. Soweit es möglich ist, sofern es möglich ist, spricht einer von uns jeden Tag. One of us will make a presentation every day, as far as possible. Wenn nicht, dann den nächsten Tag. Ja, so bekommen wir auch dann das Selbstvertrauen. Erstens und zweitens, wir können auch unser Deutsch, unsere gesprochene Sprache verbessern und erweitern. Und natürlich durch Sprechen erweitern wir auch unser Wortschatz. Die Grammatik kommt sowieso. We can expand our vocabulary. Und Wortschatz und Wörter können wir besser im Kopf behalten, wenn wir den Wortschatz und die Wörter sehr oft gebrauchen, verwenden. Und mündlich sogar. You have to use the words to remember the vocabulary. Sir, Entschuldigung. Ja?
Yeah, Deepti. Sir, you have used betonen yesterday. I tried using in this presentation. So, in That is which correct. context can we use betonen To, em- to emphasize. to emphasize? Okay. Okay. Yeah. Ja. Okay. Mein Screen Sharing beginne ich dann. Ja. Ich nehme an, ihr könnt dann meinen Bildschirm sehen. Ja, alle? Yeah, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Okay, schön. So, das bleibt hier. Und ich nehme unser Thema hier. So, gestern haben wir ein Audio gehört. Wir haben auch bemerkt, wie ein trennbares Verb von einem nicht trennbaren Verb sich unterscheidet. Und das liegt auf den Wortakzent. Wenn das Präfix trennbar ist, liegt der Akzent auf das Präfix, also ansehen, aufräumen, ausziehen. Wenn das Präfix nicht trennbar ist, dann wird das Präfix nicht betont. Das ist nicht bezahlen, sondern bezahlen, bezahlen, entscheiden, erzählen. Also die Betonung liegt hier. Erzählen, nicht erzählen, sondern erzählen, zerreißen, verstehen. Und danach haben wir auf der rechten Seite hin und her. Also Sprache im Alltag als ein Tipp für uns, aber manchmal sind diese Tipps, die hier schon geschrieben worden sind oder ausgesondert sind, they've been given separately, marked out separately. Also hier Sprache im Alltag, in diesem blauen Kasten, in this blue box. Hin und her, die sind zwei Wörter, die sind auch Präfixe und sie sind auch trennbar. Zwei kleine Wörtchen, hin und her. Aber sie sind am häufigsten im Deutschen gebraucht. They are used most frequently in German. Mehr als in irgendeiner anderen Sprache. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Erstens und hauptsächlich haben die anderen Sprachen so oder solche Bedeutungen und Wörter nicht. Aber Deutsch hat das, die deutsche Sprache hat das. Und sie werden gebraucht. Man kann zum Beispiel fragen, wohin gehen Sie? Das haben wir auch gelernt bei A1. Oder man kann auch sagen, wo gehen Sie hin? Also wohin? Oder wo gehen Sie hin? Das kann man auch am Ende stellen. Ähnlicherweise kommen Sie her. Woher kommen Sie oder wo kommen Sie her? Yes, sir. Sir. Und wir haben auch gelernt, ja, Ja, bitte. Entschuldigung, Sir. ja, Ja, ich werde nicht hören. Ja, es ist okay. Ja, nun, ist das okay? Ja, können Sie ja beschreiben? Ich habe nicht gehört. also du hast vielleicht dein Mikrofon oder dein Lautsprecher auf stumm Ja, gestellt. es ist okay. Ja. Gut. Wir haben hier zwei Sätze.
Diese zwei Sätze sind euch schon bekannt. Bitte gehen Sie dort oder bitte kommen Sie hier. Ja? Ich gehe dort, ich komme hier. Yeah. Kommen Sie hier. Diese zwei Sätze Yeah. sind euch allen bekannt. Aber Ja. meine Frage jetzt, sind diese Sätze grammatisch richtig? Sind diese zwei Sätze grammatisch richtig? Nein. Denn in der deutschen Sprache oder auf Deutsch sagt man dorthin, oder? Hierher. Und nicht kommen Sie hier. Kommen Sie hierher. Bitte gehen Sie dorthin. Gehen Sie dort oder bitte gehen Sie dort ist unvollständig und das ist auch nicht grammatisch richtig. Die Deutschen sagen, gehen Sie dorthin, kommen Sie hierher. Und nicht kommen Sie hier. Also was ist der Unterschied oder warum sind diese zwei Wörtchen so wichtig? Warum sind sie so wichtig, hin oder her? Der Grund liegt darin, dass hin und her eine Richtung zeigen, eine Richtung der Bewegung. Wenn jemand weggeht vom Subjekt oder vom Sprecher, dann ist es hin. Geh mal hin. Ja, geh mal dorthin. Dorthin, also weg von hier. Komm mal her. Komm mal hierher. Come over here. Also zu dem Sprecher. Weg vom Sprecher, zu dem Sprecher. Da muss man hin und her extra hinzufügen, anhängen. Herlaufen, laufen zu mir kommen. He comes running towards me. Hinlaufen, run away from me. Okay, so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. und herum, Stehen. ja, herum und dann और सर अगर herum bedeutet around, all around, herumstehen. Die Präposition normalerweise bezeichnet eine Umgebung, a surrounding, something around you. Den Tisch, around the table. Now, for example, unser Haus hier in Hyderabad hat genug Platz und herum stehen viele Blumenpflanzen. Herum is all around the house, there are lots of flowers. So hin, away, here, towards, and herum is around. I'm coming slowly to the others, langsam. Sind wir also soweit gekommen, wir haben es verstanden, hin und her? Yes, sir. यस सर सर हिंदी में क्या कहेंगे Yes, sir. हिंदी में एक्सप्लेन करना हो तो एक बार हिंदी में जब है ही नहीं तो कैसे एक्सप्लेन करोगे वहां और यहाँ
Yes, sir. या या जब अगर ये बोलने वाला स्पीकर से दूर जाता है तो हम बोलते यूज करते हैं यही. How will you use it? There are no lexical items in Hindi for this. वहां पे जाओ, वहां को जाओ, यहाँ पे आओ. That is the best alternative. और क्या Sir, कर are रही these trained verb? Yeah. Herumsten und hinlaufen. ये Yeah. train verb, ये train bar verbs है Yeah. क्या? Okay. Oh. I posted the link to one video here, and I will give you the link to another video. Do watch this for further clarification. Warum ist das hier? Den Video-Link schreibe oder mit euch teile, ist ganz einfach. Manchmal sind diese YouTube-Videos nicht sehr klar. Also ihr könnt diesen Links, also diese beiden Links öffnen und zu Hause in aller Ruhe sich diese Links ansehen. So let me see if it works. So we have this here. Loud genug. I hope it's loud enough, but sometimes it doesn't work. So. Heute sprechen wir über die Wörter hin und her. Viele von euch haben schon danach gefragt und haben darum gebeten, dass wir einmal den Unterschied erklären. Und das machen wir heute. Los geht's. Hin und her sind zwei Adverbien, die eine Richtung anzeigen. Hin und her können sowohl alleine stehen. Ist das Audio klar? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Anyway, übrigens, this is one of my favorite personalities in YouTube for learning German. Yeah, sure of it. Yes, Ja, sir. Sehr diese oft. Frau, Also what's a diese lot? Frau spricht sehr, sehr klar. She speaks very Und Jonas clearly. auch. Nee, Jonas ist nicht so. Ja, Jonas ist kein Deutscher. Sie ist eine Deutsche. She's German. Okay. And her pronunciation is very clear. Learn the pronunciation by listening to her. So every word she enunciates very, very clearly. So learn German pronunciation by listening to her audios. Take this as your standard. Okay, jetzt weiter. Als Wort, aber sie können auch kombiniert werden. Das zeigen wir euch gleich noch. Hin und her beschreiben also eine Richtung. Hin beschreibt, wenn ich zu einem Ort gehe. Her beschreibt, wenn ich von einem Ort komme. Hier seht ihr mal eine kleine Demonstration. Wo gehe ich hin? Ich gehe da hin. Wo komme ich her? Ich komme da her. Hin und her benutzt man also immer dann, wenn man über Richtungen spricht. Und dabei kommt es auch auf die Perspektive an. Immer wenn ich darüber spreche, dass ich von meiner jetzigen Position zu einer anderen Position gehe, dann benutze ich hin. Ich gehe dahin. Aber wenn ich darüber spreche, dass jemand anders zu meiner Position kommt, dann benutze ich her. Hier ist noch eine weitere Szene. Hey, wo bist du? Ich bin im Park und beobachte die Vögel. Kommst du auch her? Ich komme dahin. In dieser Szene habt ihr gehört, wie ich zu Janusz gesagt habe, kommst du her? Also aus meiner Perspektive, ich war im Park und ich wollte gerne, dass er zu mir kommt. Her heißt also zu mir. Janusz auf der anderen Seite hat gesagt, ja,
ich komme dahin. Aus seiner Perspektive hat er den Ort verlassen und ist woanders hingegangen. Und wenn ihr vielleicht Probleme habt, diese beiden Wörter zu verwechseln, her und hin, dann merkt euch vielleicht eines von den beiden. Und wenn ihr euch das eine merkt, könnt ihr euch auch das andere merken. Und mein Vorschlag wäre, dass ihr euch her merkt. Her ist immer diese Bewegung zu mir. Und ich möchte euch noch einen kleinen Ausdruck mitgeben, den ihr sehr, sehr oft hört auf der Straße in Deutschland. Das ist der Ausdruck, komm mal her. Es sind eigentlich 3 Wörter, komm, mal, her. Und man spricht die aber oft so schnell aus, dass sie wie 2 Wörter klingen. Komm mal her, sagen vielleicht Eltern zu ihren Kindern, wenn die weglaufen. Oder komm mal her, sagen vielleicht eine Gruppe von Jugendlichen, wenn die einen wollen, dass die anderen auch rüberkommen. Ja, das hört man sehr oft. Achtet mal darauf, wenn ihr in Deutschland auf der Straße seid. Man hört das ständig. Komm mal her. Janusz, komm mal her. Nee, mache ich nicht. Jetzt komm mal her. Nee. Übrigens werden Easy und Sophie auch zu diesem Video wieder einige interaktive Übungen vorbereiten, mit denen ihr dieses Thema hin und her noch weiter üben könnt. Diese Übungen bekommen alle Menschen, die uns als Mitglied jeden Monat unterstützen, und das könnt ihr auch machen auf patreon.com/easygerman. Ihr habt gerade gesehen, dass hin und her eigentlich gar nicht so schwierig sind. Aber eine Sache, die es manchmal ein bisschen kompliziert macht, ist, dass man hin und her sehr oft kombiniert. Und ganz oft stehen diese Adverbien gar nicht alleine, sondern in Kombination mit einem anderen Wort. Hin und her können alleine stehen, man kann sie aber auch mit anderen Adverben kombinieren und man kann sie auch mit Verben und sogar mit Nomen kombinieren. Und wir werden euch jetzt mal die wichtigsten oder vielleicht die bekanntesten davon vorstellen. Fangen wir an mit einem Wort, das ihr alle kennt, wahrscheinlich. Das ist wohin. Im Deutschen sagt man nicht, wo gehst du, sondern man sagt, wohin gehst du. Und dort benutzt man also immer dieses hin, um die Richtung zu zeigen. Wohin gehst du? Ähnlich ist dahin. Ich gehe dahin. Und wir haben übrigens auch schon mal über diese ganzen Wörter mit da ein Video gemacht. Das verlinke ich mal hier oben, diese da-Wörter im Deutschen. Denn dieses wo und dieses da, das kann man ziemlich häufig mit verschiedenen Wörtern auch kombinieren. Und beide Links sind hier oben und hier unten. Das nächste Wort ist hinfahren oder so ähnlich ist hinkommen. Ich kann sagen, wann fährst du dahin? Wir fahren zu meinen Eltern. Wann fährst du dahin? Wann kommst du hin? Hinstellen ist ein anderes Wort. Wenn ich etwas nehme und das von mir wegbewege, dann sage ich, ich stelle mein Glas dahin, zum Beispiel auf den Tisch. Ein typisches Nomen mit hin wäre zum Beispiel Hinfahrt. Ihr kennt das, wenn ihr ein Ticket kauft, zum Beispiel in Deutschland mit der Bahn, dann kann man ein Hinfahrtticket kaufen und ein Rückfahrtticket. Man sagt also nicht Hinfahrt und Herfahrt, sondern man sagt hinfahren, zum Ort hinfahren. Wenn man zurückkommt, ist es ein Rückfahrtticket. Das nächste Wort ist hinauf. Wenn ich zum Beispiel nach oben gucke, dann schaue ich hinauf in den Himmel. Ich kombiniere also dieses auf, nach oben, mit der Richtung. Hinauf, nach oben, hin. Ein anderes Wort, was ihr häufig hört vielleicht, ist hinaus. Ich kann sagen, wenn ich in einem Gebäude bin, dann gehe ich hinaus. Ich gehe also aus dem Gebäude raus, man benutzt aus mit hin, hinaus. Und auch ein gutes Wort, hinhören. Ich höre, aber ich höre nicht einfach nur so, sondern ich höre in eine bestimmte Richtung. Ich höre da hin. Ich will genauer hören, was da passiert. Ich höre hin. Das waren also einige bekannte Wörter mit hin. Und all diese Wörter, habt ihr gesehen, in all diesen Wörtern. Also dieses Video ist sehr einfach zu verstehen. Es gibt auch einfache Beispiele.
Hier gibt es auch ein anderes Video. Wo ist denn das hier? Moment. Ja, dieser Mensch hier, der ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es auch ein anderes Video hier. Und komplizierter, weil er zu viel Grammatik einführt. Genau das erkläre ich dir im heutigen Video. Außerdem auch, was passiert, wenn du hin mit anderen Adverbien, anderen Verben oder Präpositionen verbindest. Also er mag das ein bisschen komplizierter. Das ist ja zu viel. Aber das kann man auch einmal hinhören, um andere Probleme aussortieren zu können. Einen kleinen Moment. Das wird aufgeladen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Weise. Heute geht es um die lokalen Adverbien. Gestern in meinem gestrigen Video. Das ist nicht klar, oder? Ja, nicht klar. Yes, sir. Klar, ne? Gar nicht. Ja, okay. Ich habe den Link geschickt. Das war genug, Sir. Ja, das ist genug auch. Das glaube ich auch. Also ich habe den Link geschickt zu den beiden Videos und ihr könnt dann diesen beiden Videos zu Hause in aller Ruhe anschauen. So, das brauchen wir im Moment nicht. Also wenn wir das, ja, सर हिन हाउस एक बार बता देते तो outside, going In-house, out from a in-house. place, going outside from a particular place, कहीं से बाहर जाना. ओके सर Das ist hier schon da. Das Adverb hin beschreibt eine Bewegung vom Sprecher weg. अभी मैं कमरे के अंदर हूँ. Ich bin hier in dem Zimmer. Ich gehe hinaus. यहाँ से बाहर जा रहा हूँ. Away from here. So hinaus. बाहर से अंदर आ रहा हूँ. Herein. तुम बाहर खड़े हो और तुम्हें मैं अंदर बुला रहा हूँ. I will say, kommen Sie herein. मेरी ओर अंदर आ जाओ. Also hin und her. Ganz einfach. Ganz einfach. And depending on Und what, Sir, ja, wohin man benutzt rein und raus. Moment, warte. Ein bisschen Geduld bitte. Ein bisschen Geduld. Okay, Sir. Ja, jetzt gibt es ja leider also so viel Grammatik. Bitte konzentriert euch nur auf die Sätze und nicht die Regeln. Kommt bitte her. Geht bitte hin. Herein, hinaus, hinauf, ऊपर को. Herunter. Hinüber, across, beyond. Herüber, the other side, towards me. So when you look at these sentences here, eins ist klar. Und zwar, hier gibt es der Ort, weg von diesem Ort, ist hin. Und wenn wir wieder den Ort nehmen, zu diesem Ort, dann ist es her. So, weg von hier. Was alle sind möglich?
hinaus, hinein, hinauf, hinunter und was noch? So, das reicht momentan. Und was alle sind hier möglich? Heraus, herein, herauf, herunter. सर दाहेर दाहिन थी ना? Not necessary right now. Okay. So hinaus, away from here, from where I am, from my position, I am here, and out from here. Hinaus. Away from here into another room somewhere. Hinein. Away from here to the top of a mountain. Hinaus. Away from here, from where I am on the ground floor, to the first floor. Hinaus. Either by lift or by stairs. Hinunter. Away from here where I am on the first floor, I'm coming down. Hinunter. I'm coming down from where I am. Hinunter. Away from here, away from the speaker. Hinunter. The same thing in opposite with hair. Heraus. From inside somewhere, you are coming out. So you are inside the room and your friend comes and calls to you and says, Bitte, come heraus. Come out, Maharaja. Because a friend is speaking, the point of view is from the friend. Come away, come out towards me, towards the speaker, heraus. Herein, the teacher is inside the room and tells the students or student, come in, also towards the speaker, towards the teacher, also come herein. Similarly, herauf, I am upstairs, first floor, you are downstairs, and I ask you to come towards me. Come herauf, upar aa jao. At the same time, I am downstairs, als Beispiel hier für herunter. And there is somebody upstairs. And from downstairs, I am telling this person up there, come down, come towards me, come down to me. Herunter. Hin is always away movement. Away. Away from the speaker or a particular place. Here is towards some particular place or towards the speaker. Sind wir im Klaren darüber? Die Bedeutung oder der Unterschied zwischen hin und her? Are we clear in this? Yes, sir. Alle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Then I want to show you something else. Wir haben hier hinaus. We'll take heraus. Heraus. Hinaus. Give me the other words. Herein. Hinein. Yeah, what else was there? You remember? Hinaus. Herauf, herauf, hinauf. Hinauf, herauf. Herunter. Okay. Herunter, Herunter. 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 hinunter. Hinunter. Yeah. Herunter.
Okay, what else? Über. That was not there, but you can add it here. Hin, über. More than enough. This is more than enough. So now I have something very interesting. Entschuldigung, können wir auch sagen, Herr zwischen? Nein. Okay. Not possible. Yes, sir. Okay, so herbei ist möglich. Hinbei und herbei, aber der Kontext ist anders. So let's stick to this for the moment. So heraus is from inside somewhere you're coming towards the speaker. Also wenn ich das noch einmal nehme, so there is somebody here. Also der Freund sitzt hier. Ich bin hier. And I'm asking my friend to come out. Towards me, I am the speaker. So I will say heraus. But my friend says, no, I'm not coming out. You come inside. So when my friend is the speaker, he will say, yeah, herein, come in. Similarly with heraus, the same example is wiederholer. You are here and the friend is here. He wants you to come down. The friend says you come down. So he will use herunter. But I say, no, I am not coming down. Says, you come upstairs. No. So in this case, we will be using herauf. Come up, because the speaker is now different. You have to keep the perspective in mind. Also wer spricht. Remember, in a conversation, it will always be changing constantly. Always be changing. So mind the perspective. See who is speaking, who is saying this. And then you use the meanings. Hin, always away. How do I remember? Also wie kann ich das im Kopf behalten? Den Unterschied zwischen hin und her? Ganz einfach. Wohin gehen Sie? Woher kommen Sie? Wir haben diese zwei Fragen schon im A1 vielleicht im ersten Unterricht, in der ersten Unterrichtsstunde gelernt. Right in the first hour of class we have learned this. Wohin gehen Sie? Woher kommen Sie? So here is always a movement towards the person asking the question. Hin is always a movement away from the person. So jetzt. For heraus, die meisten Deutschen, die nehmen eine Kurzform vom heraus und sie sagen raus. Ähnlicherweise sagt man hier rein oder rauf oder runter oder auch drüber. Kommen Sie raus, kommen Sie rein, kommen Sie rauf, kommen Sie runter, kommen Sie rüber. Also, this is the short form. Instead of saying heraus, herein, herauf, herunter, herüber, man sagt einfach raus. Verstanden? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Und Mohammed, ist deine Frage jetzt beantwortet? Yes, sir. Ganz klar. Okay. Auch hier für hinaus, hinein, hinauf, hinunter, hinüber. Auch hier die Kurzform ist
gleich. Das ist auch raus, rein, rauf, runter, rüber. Nicht naus, nein, nauf, nunter, nüber. Nein, falsch. Auch hier, das ist raus, rein, rauf, runter, rüber. Und das ist was ganz Interessantes. Hinaus, hinein, hinauf, hinunter, hinüber haben keine andere Kurzformen. They have the same short forms. Raus. So the moral of the story, when you are in doubt whether to say heraus or hinaus, use the short form raus. Gehen Sie raus, kommen Sie raus. Don't worry, a German will understand what you mean. Your Indian friend or somebody else learning German may not know. But a German will definitely understand. Gehen Sie raus, gehen Sie rein. Gehen Sie rauf, gehen Sie runter. Kommen Sie rauf, kommen Sie runter. So the short forms are same for both, whether it's hin or her. That is the interesting part. The word, I think, rüber or runter was used in the video. That's a short form. Und wenn man das hier sieht, hier, reinkommen. Das reinkommen can be both reinkommen oder auch hineinkommen. Normally, reinkommen, when you see the word kommen, normalerweise verbinden wir das Wort kommen mit her. Normalerweise. Aber als eine Kurzform gilt diese Kurzform für beide Seiten. And that is the best part about this. Zuerst lernen wir, wie unterscheiden wir diese zwei lokale Adverbien. Wie unterscheiden wir denn dazwischen? Dann lernen wir, es gibt auch eine Kurzform. Also was wir hier im Buch haben vor uns, geh mal dorthin oder dahin. Beide sind gleich. Dort und da sind Synonyme. Gehen Sie dahin. Komm mal hierher. Komm mal her. Come over here. इधर आओ. मेरी ओर. इधर. Literally इधर को उधर को. Fragen? Habt ihr Fragen? Nein, sir. No. No, sir. No, sir. Also hier. Diese werden ebenfalls als Präfix in einem trennbaren Verb benutzt. Also raus kann entweder hinaus sein oder heraus. Rein kann entweder hinein oder herein sein. Rauf kann entweder hinauf oder herauf sein. Also diese Kurzformen gelten für die beiden Präfixen hin oder her. So, raus, from inside, going out. From outside, going in. So, raus, rein. Similarly, you can have rauslaufen, rauskommen, rausfahren, rausrennen und so weiter. Rausschwimmen. Similarly, rauf, up, runter, down.
rüber, across, above something, across this, oder auch rüber, die Straße. Sich von einer Seite zur anderen Seite gehen oder bewegen. Going across, maybe a road, eine Straße. Also ich stehe auf dieser Seite, mein Freund oder meine Frau steht auf der anderen Seite. So she asks me, or my friend, he asks me, komm mal rüber, also towards him. So from his perspective, he will ask me, komm mal rüber. And then from my perspective, I'm too lazy to go that side. I will simply say, nein, ich komme nicht rüber. Ich komme nicht hinüber. I will not come across. You have to come to me. Oder wie es sehr, sehr oft hier bei uns, oder bei hier, also uns hier bedeutet meine Familie, also meine Frau und ich, wie es hier bei uns passiert. Sie steht auf der anderen Seite der Straße und ich sage sehr oft, bitte, du stehst dort. Ich komme hinüber. Don't cross the road. You stay that side. I will come across to you. Ich komme hinüber. Same thing as rüber, across. There you are. Hin bedeutet eine Bewegung vom Sprecher weg. Wohin gehen Sie? Und her bedeutet zum Sprecher hin, towards the speaker. Woher kommen Sie? Die Kombination mit Präpositionen werden meistens abgekürzt benutzt. It's normally used in the short form. Rüber, runter, rein, rauf und so weiter. There should be some exercises here, but then that exercises, they're charging you for the exercises. So das brauchen wir nicht. Wenn das Thema uns klar ist, haben wir dieser grammatische Teil schon verstanden. We have understood this. But remember, they are also separable. Hingehen, herkommen. So, hin, separable Präfix, trennbares Präfix, geht am Ende. Und her, wieder ein trennbares Präfix, steht am Ende. Gibt es noch Fragen? Oder hat jemand Fragen? Can you interpret the statistics here? Aber das machen wir morgen. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben 10 Minuten, das reicht. So, Vokabular, Wortschatz. Wortschatz zur Wohnung zum Thema Wohnen. Sind alle diese Wörter in dem Kasten euch allen bekannt? Das Arbeitsbuch. Das ist ja das Arbeitsbuch, Seite 19, PDF. Also im Buch, wenn du ein Hardcopy bei dir hast, dann ist 18, 20. PDF 19. 18 Ja. bei mir. Bei mir ist 18. Es kommt darauf an, welche Ausgabe das ist. Which edition is it? Ja, 18 ist da. Aufzug bedeutet, Bitte? Aufzug bedeutet, Ja, Nicht. also wir kommen dazu. Also diese Wörter hier. Ja. Welche Wörter sind nicht bekannt? Aufzug. Aufzug, ja, Lift oder Elevator. Elevator. Ich brauche das Nomen mit dem Artikel bitte. Der Aufzug. Der Aufzug. Der Aufzug ist richtig.
Und wie heißt das andere Wort? Lift. Welchen Artikel hat das Nomen Lift? D-lift. Das Lift. Nein. Das Lift. Nein. Der Lift. Der Lift. Also bei der dritten Möglichkeit hat man immer. So your third guess is always correct. See how easy German is. You can never go wrong if you are given 3 chances. So der Aufzug, der Lift, aber dafür haben wir noch ein anderes Wort für Aufzug. There's one more word. Der Aufzug, der Lift und noch ein Wort. Sir, Mittelvertrag bedeutet. Ein Moment, warte. Elevator. Noch ein Wort dafür bitte. Yes, Der Lift. Quad meter, sir. Quad. Sir, können wir sagen Elevator? Nein. Das ist ein amerikanisches Wort, Elevator. Der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist noch ein Synonym dafür. Sir, buchstabieren Sie bitte. Fahrstuhl. Ja. Ja. Okay, Sir. Der Fahrstuhl. Ja, als Deepesh als Fremdwort, ja, kann man sagen, aber das sagen die Deutschen sehr oft nicht. Das ist auch der Elevator. Yes, sir. Ja, der Aufzug, der Lift, der Fahrstuhl. Diese 3 sind die häufig gebräuchlichen Wörter. Most frequently used words. Elevator is an American returned German, he will use elevator. Even in India, if you want to say you've been in America, you use American words, not English words, which are taught at school. American words are not taught at school. If you want to show off. Now, similarly here, der Fahrstuhl, der Elevator, der Aufzug, der Lift. Ja. Aber es gibt auch ein anderes Wort. Das ist Rolltreppe. Ist das Escalator oder Elevator? Escalator. Escalator. Ja, aber man kann auch die Fahrtreppe sagen. Rolltreppe oder Fahrtreppe. Escalator. Ja, Escalator. What is Treppe? Treppe, stairs. 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 So the Steps. rolling steps or the rolling stairs, Rolltreppe. Fahrtreppe, the traveling steps or the traveling stairs. See? What a beautiful way to describe it. Sir, können Sie noch einmal sagen? Was denn? Treppe. Nein, Fahrtreppe. Yeah, Fahrtreppe is wie Rolltreppe, the traveling stairs, the moving stairs. Okay. Is it not better than escalator? You don't even know the meaning of the word esk or la or tor. Yes, sir. Escalator. For somebody who is totally new to language, you cannot think of the word. What can it be? But here, these are treppe that are rolling. These are treppe, stairs which are moving. Now you know exactly what it is. Yes, sir. It's so practical. But escalator में अपन predict नहीं कर सकते वो चीज. Yeah, so German that way is a beautiful language to learn. It's also easy. Just apply a little bit of logic on and das geht schon. Okay, so der Aufzug, bitte, but, Artikel bitte.
Ich brauche den Artikel. Das. Das Bad. Balkon. Yeah, their balcony. Dusche. Their balcony. Die Dusche. Das. There. Tiefgarage. Garage. Yeah, die Garage. D. Underground garage. Die. Underground garage. Tief bedeutet Yeah. deep. Very deep. Also Deep. tief. Underground garage. Küche. D. Die Küche. D. T-shirt. Vertrag. Contract. Contract. Der Vertrag. Ja, was ist Miete? Ich bezahle Nicht der Rent. Month. ich Monthly rent. bezahle 1000. Right. So Mietvertrag. Yeah. Monthly rent. Was ist ein Mietvertrag? Rent agreement. Rent contract. Yeah, it's a rental Rental contract. Parkplatz. Yeah. Artikel. Das. There. Yeah, There. their parts. Der Platz. Quadratmeter. Yeah, das. M square. There. Their contract. Ist es der oder das? There. 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 Das ist richtig. Der Quadratmeter. Schlafzimmer. Das. Das Limmer. Das. Stadtmitte. Das. D. Die ist richtig. Stock. Die. Das. Das. Der Stock. Der Stock. There. Der Stock ist richtig. Was bedeutet Stock? Floor. 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 The stock. Yeah, the stock. Yeah. Es gibt eine Alternative. Die Etage. Stufa. Yeah, Etage. Stufa, sir. Okay. Nein, Stufe gibt es nicht normalerweise. Also Etage oder Stock. Okay. Stock, Floor, Etage auch Floor, Level. Stage level. So, jetzt weiter. One Block. D. Living block. Artikel. D. There. Das. The. Das Block oder der? The. Das ist richtig. Der Block. Was ist ein Yeah, Wohnblock? there. D. Apartment. Nein? Apartment. Block number. House number. Nein? Wohnung ist flat. Also, was wir hier sehen, das ganze Gebäude, Society. Apartment das house. ist Okay. Block. Ja, Apartment. das Whole ist Block society. 1 und das ist Block 2. Zwei. Okay. Das Society. ganze Gebäude ist ein Block. So, Ja. Ja, okay. Dann weiter. Wo sind wir jetzt? Und Wohnung, natürlich, das kennen wir schon. Und Zimmer. Artikel bitte für Wohnung. Das, sir. das Limmer. Das Wohnung. The. D. Die Die Wohnung, Wohnung. das Zimmer, das. Das Zimmer. Okay. So, jetzt verstehen wir alle Wörter. Bitte in diesem Brief diese Wörter einsetzen. Insert the words into this letter. Wir haben nicht genug Zeit. Do the first test, you can try at home or we will do tomorrow. First one is Wohnung, sir. Wohnung Ja, mit Ein. Ja. Neue Wohnung, Ja, sir. können wir das als Ja. Hausaufgabe machen? Ja, wir machen 2 und dann ihr könnt den Rest zu Hause machen. Ja, zweiter ist mit dem Neue Wohnung. Ja, Englisch habe ich eine neue Wohnung. Vor 2 Wochen habe ich Ja.
Aber ich denke, Ja, Mietvertrag. Mietvertrag unterschreiben. Sehr schön. Also Mietvertrag. 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 Unterschrieben. Stop. Stop. Solving this exercise is not a problem for you. I know that. But there are certain small things I want you to pay attention to. Small things. See this word here. unterschreiben. Unterschreiben. Unterschrieben. Unterschrieben. Why is it unterschrieben? Habe ich. Aber. This is in. Ja, habe. This is in perfect. Perfect. That's it. Unterschrieben. And there is no ge in this verb. Yeah. GE is not there. Untrennbar. Das ist ein untrennbar. Schön. Das ist ganz. Nice. So, das Verb unterschreiben. Where will be the stress? Is it unterschreiben oder unterschreiben? Nicht trennbar. Ja, unterschreiben. Yeah, on this second one. Betonung liegt. Second one. One second. On the second word. Verb. Unterschreiben. Remember, nicht trennbare Verben haben den Akzent auf das Verb und nicht auf das Präfix. Unterschreiben. Small things, please. The idea is not solve the exercise and say, yes, I've done it. Das ist nicht die Aufgabe. Look at words in the exercise. Also so lernt man Deutsch. So lernt man eine Sprache. Die Kleinigkeiten, sie tragen dazu bei, also unser Deutsch besser zu machen. Solve the exercise, yes, do it quickly. But after doing it fast, have a I'm happy feeling. Then look at the exercise. Anything special I need to know? Anything different? Anything new I can learn? Now you've learned that unter, in this case, is nicht trennbar. So, unterschreiben. Was ist unterschreiben? Written. To? Write agreement. To write. Nein. To sign. No. To sign. Sign. To sign. Undersign. With your signature. Unterschreiben. To sign. And it is used as a nicht trennbares Verb. Nicht trennbares Präfix. Okay? Small things. People be alert. Don't be in a rush to finish it. Ja, Raj, du hast eine Frage. नहीं सर वो गलती से टच हो गया. Okay. Den Links habt ihr im Chatbox? Can you take the links from the chat box, please? YouTube? Yes, da, ich poste das in der Gruppe. Okay. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Any other questions? Anyone? Sorry. Nein, sir. Ich habe Alles in Ordnung? gemeinsam Frage, but Ja? Ja? how the German words are not changed for the so long time.